হ্যালো, টেক043 ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমি দেখাবো গুগলের জনপ্রিয় ওয়েব ব্রাউজার ক্রোম কিভাবে আপনার পিসিতে ইনস্টল করবেন। সেজন্য আপনাকে প্রথমে আপনার একটা ওয়েব ব্রাউজার থাকতে হবে আপনার ল্যাপটপে। আমার পিসির ডিফল্ট ওয়েব ব্রাউজার মাইক্রোসফট ইজ। আমি ওপেন করব। তারপর এখানে লিখব জাস্ট গুগল, এন্টার দিন। গুগল এখানে ক্লিক করব। তারপর এখানে আপনাকে লিখবেন ক্রোম ফ্রি ডাউনলোড, ফ্রি ডাউনলোড। তারপর এখানে google.com, গুগল ক্রোম ব্রাউজার ডাউনলোড, গুগল ক্রোম। গুগল ক্রোম ডাউনলোড এটিতে ক্লিক করব। গুগল ক্রোম। ডাউনলোড ক্রোম ফর উইন্ডোজ 11, 10, 64 বিট। আমি এখানে ক্লিক করব, ডাউনলোড ক্রোমে ক্লিক করব। ডাউনলোড ক্রোম, অ্যাকসেপ্ট এন্ড ইনস্টল। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার ফাইলটি ডাউনলোড হয়ে গেছে। এখন আমি ফাইল ফোল্ডারটি ওপেন করব। ক্রোম সেটআপ, রাইট বাটনে ক্লিক করে ওপেন করব। দেন ইয়েস। দেখতে পাচ্ছেন ক্রোম ডাউনলোডিং শুরু হয়েছে। ইনস্টলারটি ডাউনলোডিং শুরু হয়ে গিয়েছে।
Download completed. Waiting to install. Installing. এখানে বলছো get started, already a Chrome user, sign in. আপনার গুগল গুগল অ্যাকাউন্ট থাকলে আপনি এখানে সাইন ইন করে নেবেন। আমি এখন গুগল ক্রোম সফটওয়্যারটি মিনিমাইজ করে দিচ্ছি। আর এই গুগল ক্রোম এভাবে আপনার ইনস্টলেশন সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। ইনস্টলেশন বন্ধ করতে ফিনিশ বোতামে ক্লিক করুন। আপনি সফলভাবে কম্পিউটারে গুগল ক্রোম ডাউনলোড এবং ইনস্টল করেছেন। এখন আপনি দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য ওয়েব ব্রাউজার দিয়ে ওয়েব ব্রাউজিং উপভোগ করতে পারেন। আমাদের টিউটোরিয়ালগুলো দেখার জন্য ধন্যবাদ এবং আরও সহায়ক টিপস এবং কৌশলগুলির জন্য আমাদের চ্যানেলের অন্যান্য ভিডিওগুলো দেখতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।